Ce déploiement du BRT, avec ses systèmes de rabattement, d'information des voyageurs et d'aide à l'exploitation moderne, il est prévu le transport quotidien. Représente l'équivalent de 97 millions de dollars par an. Un tiers des emplois sera séduit en moins de 60 minutes, contre 13% actuellement, soit 200 000 emplois supplémentaires. Dans du concret, le projet. Pour connecter les quartiers au corridor BRT et le ministre de l'Habitat et du Développement urbain, Célestine 𝗵𝗱𝗶𝗳𝗍, d'appelé à une synergie d'action. At some 15 minutes after the top of the hour, you're still listening to the Mise bilingual eco news over DFM. We take a dose of politics, where a working session between members of the Electoral Board and representatives of media organs took place yesterday, September 11, at the Yaoundé Conference Center, following the 8th National Consultation Forum between Elections Cameroun and stakeholders of the electoral process. Participants explored the challenges and opportunities facing the press in election coverage and discussed possible solutions. And 101 million is the sum raised by Northwest elites under the leadership of the acting Minister of Mines, Industry and Technological Development, 𝗰𝗶𝗱𝗄, who doubles as chair of the Financial Committee of the Northwest elites. Money meant to support the CPDM candidate Paul Biya prior to the October 12 presidentials, money to be used for his campaign. And this was yesterday during a fundraising ceremony in Douala. One of us attended the ceremony and put together this report for the media news. In his capacity as the chair of the Financial Committee of the Northwest elites, the acting Minister of Mines, Industry and Technological Development, 𝗰𝗶𝗱𝗄, spearheaded the fundraising drive by the Northwest aristocracy in Douala this September 11, 2025, to support CPDM candidate Paul Biya in his campaign ahead of the October 12 presidential polls. This fundraiser, according to Mr. 𝗰𝗶𝗱𝗄, is evidence of an unshakable and diversified support for the one who has instilled the spirit of living together amongst Cameroonians. It is not just about the amount of money collected, but diversity of the society, from local, ordinary people, sellers, businessmen, servants, everybody has come to the point that created a need where the people of the Northwest can live in Douala. Everybody feels that this is nationally of the highest. This target of 100 million CFP francs was surpassed. Once again, 𝗰𝗶𝗱𝗄. At the moment I'm speaking to you, present at where the Secretary General at the Electoral Governor's Office, 𝗵𝗱𝗶𝗳𝗄, representing the governor, the Fund of Backmen, His Royal Majesty Lecham, His Royal Majesty Ponchapa Isaac of Bangolan, Honorable Ngala Gerard of the CPDM party, amongst a crew of traditional and administrative authorities. A similar exercise will follow in other regions in the desert. And away from that, the University, the CCU, met on September 11. The purpose of this session was to decide on the resolutions to be implemented during the 2025-2026 academic year. The meeting was attended by the Minister of State, Minister of Higher Education, Jacques Famdongo, Chair of the Commission, the representative of the Prime Minister's Office, the Vice Chancellors and Rectors of state universities, and the representatives of member ministries. Young people of Alakuma, grouped under the association Alakuma Pikin, them have assisted underprivileged school children with books and part of their school fees as means to enable them go to school.
this academic year. Alakuma is one of the neighborhoods in Bamenda that has been severely hit by the effects of the ongoing social political crisis in the northwest and southwest regions. We remain in education, where over 1,000 pupils from more than 50 primary schools in the Douala 2 subdivision have been given school items, including bags, to help them during this back-to-school period. They were handed the items by the Douala 2 city mayor, Denise Fampo, a gesture that was highly appreciated by the teachers and students. Who Williams attended that ceremony and now reports. In a bid to help parents provide the school items of their children in the Douala 2 municipality, the Mise Fampo, the Douala 2 city mayor, handed 1,350 school bags to meritorious pupils from 24 schools on Thursday, 11th of September 2025, an initiative highly appreciated by the teachers. The children on their part couldn't thank the authorities enough. Je m'appelle Bilingue, je suis un élève de l'école publique d'aviation groupe 4. Cette année, il faut pour moi je remercie Madame le maire pour le sac que j'ai eu. Je promets encore d'être parmi les 5 premiers pour venir ici à Monde. Worth noting, this is not the first time such is happening. The initiative is aimed at facilitating back to school. Distinguished applicants based on probity, professionalism, quality of service, and the promotion and development of the teaching profession were awarded ranks of commander, officer, and knight, depending on years invested in servicing. Representing the Minister of Secondary Education, the Inspector General of Services, 𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏, cautioned the National Council for the award of academic palms to be judicious and apply a sense of responsibility with unwavering objectivity during the deliberations so that there will be no reproach for their choices. He further prescribed rigor, confidentiality, and impartiality as the Council studied the 1,566 applications to be awarded distinctions. Take a listen to 𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏. As far as criteria is concerned, firstly, just be a lot in profession. Secondly, those who work in crisis-affected areas. Thirdly, even the young teachers, quality of service, impacts teaching and learning process. And then, in order to encourage exact factor, see that in the choice of those to be awarded medals, moral booster. And experts say Cameroon has good laws concerning inclusion of persons with disabilities, yet there were some limitations on the field. One of the ways to overcome this situation is by implementing disability-inclusive social protection policies and initiatives. The Disability Inclusive Social Protection Program Officer of Christian Blind Mission Cameroon, Melissa Longla, explains more on what this is all about and how it could be implemented. She was a trainer at a 2-day workshop organized to sensitize government departments on the subject. Take a listen to her. Disability Inclusive Social Protection talks about policies and initiatives that seek to remove barriers and protect all individuals with disabilities from falling into deeper poverty, deprivation, and social exclusion. When it comes to inclusion of persons with disabilities as a whole, Cameroon has good news. But the barriers and challenges it
persons with disabilities accessing social protection network because of certain things like lack of awareness, systemic barriers, and so it requires government efforts. The government has to work together with civil society and of course with persons with disabilities themselves to create awareness around the rights of persons with disabilities and of course work towards ensuring that social protection policies and initiatives are inclusive and truly accessible to persons with disabilities. And the first session of the Child Helping Committee for 2025 took place yesterday, September 11, 2025, with the goal of combating maltreatment, abuse, and all forms of violence against children. Chaired by Minister 𝗵𝗱𝗄𝗂 of Women's Empowerment and the Family, the discussions were highlighted through a system of listening, reporting, and support. Abuse, abandonment, sexual abuse, early marriage, and the other forms of violence continue to plague children in Cameroon. To address these issues, the Cameroonian government has established the Child Helpline 116, a listening and protection mechanism whose steering committee officially opened its work. Jean-Baptiste Miebel, Deputy Director at the Ministry of Advancement of Women and the Family, presented the 116th mission. Take a listen to him. Sache que lorsque lui occupe la ligne pour des banalités, il faut qu'il se rende compte que l'enfant peut effectivement être en danger quelque part et sur cette même ligne-là. Donc, si vous voulez demander, entre décembre 2024 et ce jour, nous avons enregistré 6325 appels. Et les appels sérieux, nous avons identifié ça tout à l'heure, ont connu le traitement qu'ils appelaient. Certains ont été référentés à d'autres acteurs, certains ont été gérés par nos responsables de terrain et pour l'intérêt supérieur de l'enfant. L'instance qui vient de siéger, c'est un regroupement de tous les acteurs clés de la chaîne de protection de l'enfant pour examiner ensemble la situation auxquelles l'enfant est confronté actuellement au Cameroun et de voir des solutions que notre ligne d'assistance aux enfants, le 116, peut apporter. En fait, c'était ça l'objectif de l'enfant. And over 500 health structures and about 2,000 schools run by the Council of Protestant Churches of Cameroon will soon be epicenters for the fight against malaria in Cameroon. As health experts in the country step up efforts to eradicate malaria, there's a research and development officer at the Cameroon Presbyterian Church who is 𝗗𝗙𝗄𝗏, and he says the church will play a crucial role in this drive. He spoke during a one-day training of the CPCC members in Yaoundé. Take a listen to him. Within the churches, we have facilities, we have schools, and everywhere you go, you don't have the remote area. We find the church and the pastor, and in the community, we have to be, when we preach, is to touch the population and to teach, because the church is on speaking and teaching. That is the main role of the church. So all of our member churches will be involved in the fight against malaria as well. It's not the first time. It's only we did it. We are doing it within our facilities. So we are program. Stratégique illustre la volonté d'une partie camerounaise à impulser activement dans le processus électoral en misant sur la continuité incarnée par le président sortant. Écoutons le ministre 𝗶𝗱𝗄𝗏, il est au micro des DFM.
À ce stade, vu que l'événement n'est pas terminé, on est à 101 millions de femmes. Donc, je tiens à remercier tout le monde. Et vu que les caisses sont ouvertes, tout le monde peut toujours continuer à donner chiffre à ce besoin. Dans les normes les données, il est donc il y a tous les arguments en faveur et que le Nord-Ouest va être le champion pour présenter peut-être un pays comme celui qui a créé une nation stable où on peut vivre selon le choix là où on veut. Salon Expo Pharma 2025, l'industrie pharmaceutique camerounaise en vitrine initiée par l'Ordre national des pharmaciens du Cameroun, la deuxième édition du Salon de l'industrie pharmaceutique baptisé Expo 11 au 13 septembre 2025. Pendant 3 jours, l'événement a réuni à Douala les principaux acteurs de l'innovation du thème import, substitution des médicaments, production des MTA, opportunités et défis dans le domaine pharmaceutique. Une rencontre placée sous la présence de lui, Richard Ndjok, représentant du ministre de la Santé, est marquée par la participation de nombreuses entreprises locales, institutions de terre et partenaires techniques. Retour sur les temps forts avec notre stagiaire Josepha NDOM. Pendant 3 jours, le salon Pharma a ouvert ses portes aux professionnels du secteur comme au grand public à travers une série de stands, expositions. Qui lui a dit de passer à l'antenne avec sa depuis quand elle pose en tant que qui lui a donné cette heure de produit? Santé universelle, un cap de 5 millions d'enrôlés franchis au Cameroun. La couverture santé universelle progresse au Cameroun. Le ministre de la Santé publique, Dr 𝗻𝗶𝗳𝗏𝗏, a annoncé que près de 5 millions de personnes sont désormais enrôlées dans ce programme ambitieux. Cette déclaration intervient dans le cadre du lancement officiel du chèque santé dans les régions du littoral, du centre et de l'ouest. Ce dispositif vise à faciliter l'accès des populations aux soins de santé essentiels, notamment en allégeant les coûts liés à certaines prestations médicales. Parmi les services désormais ouverts donc figure le suivi de la progression de la grossesse et de l'accouchement, y compris par césarienne. Ces soins sont proposés contre un forfait unique de 6 000 francs CFA, un montant jugé accessible pour de nombreuses familles. Restons toujours dans la santé pour une fois de plus parler des premières journées de rhumatologie à Douala. Faire de la santé un levier de développement économique, c'est l'ambition affichée par les premières journées de rhumatologie organisées du 10 au 11 septembre 2025 à Douala sous l'impulsion de la Société camerounaise de cardiologie. L'événement a été lancé à l'hôpital à Quintini de Douala par une session pratique dédiée à l'interprétation de l'électrocardiographie, de l'électrocardiogramme
Objectif, renforcer les compétences médicales locales dans le diagnostic précoce des pathologies cardiaques. Le lendemain, c'était au Crystal Palace que s'est tenue une conférence axée sur les bonnes pratiques de prévention, les traitements disponibles et les solutions adaptées aux réalités africaines en matière de santé cardiaque. Pour Dr 𝗵𝗵𝗳𝗍𝗍, cardiologue et président de la Société camerounaise de cardiologie, cette première édition marque un tournant stratégique pour la rhumologie au Cameroun. Il salue notamment la mobilisation des acteurs innovants du secteur et on revient sur les temps forts de cette dernière journée. Aujourd'hui, nous focalisons sur des comme l'auditeur étudié, le cardiaque, mais surtout l'analyse du rythme cardiaque de l'électrophysiologie. Je dois aussi dire que nous focalisons sur les services d'intervention, parce que certaines interventions sont disponibles chez nous et ne sont pas encore réalisées à large échelle, même dans certains pays de la sous-région, dont les collègues qui nous ont rejoints pour les former à la réalisation de cette mission OBD. La journée de demain, ça va essentiellement être des interventions en live, c'est-à-dire que les interventions vont se passer au bloc opératoire et les participants seront ici, ils pourront comme ça vivre en temps réel la réalisation de certaines de ces techniques de traitement des maladies du rythme cardiaque à des interventions personnalisées et ils peuvent donc poser des questions, ils peuvent se faire une expérience en temps réel et voir comment est-ce que le retour de ce congrès pour implémenter cette technique-là dans leur environnement. Naturellement, avec l'accompagnement des techniques, vous avez vu noter que le nombre de cas de mort subis est de plus en plus récurrent et la plupart de ces morts subis sont liés à des maladies de rythme cardiaque. L'actualité hors de nos frontières, Éthiopie, mise en service du grand barrage de la Renaissance le plus puissant d'Afrique. L'Éthiopie franchit une étape historique avec l'inauguration officielle du grand barrage de la Renaissance éthiopienne. Désormais opérationnel, cet ouvrage devient le plus grand barrage hydroélectrique du continent africain avec une capacité de production prévue de 500 000 mégawatts. Le grand barrage hydroélectrique de l'Éthiopie ambitionne de répondre aux besoins énergétiques croissants de l'Éthiopie et celle de ses voisins. Son réservoir d'une capacité impressionnante de 74 milliards de mètres cubes en fait également l'un des plus vastes au monde. Cette mise en service marque donc un tournant majeur pour le développement énergétique de la région et renforce le potentiel ou alors la position de l'Éthiopie comme un acteur central dans la transition énergétique en Afrique. We now talk sports. The basketball under 16 national boys team of Cameroon has just grabbed its semi-final ticket after beating Uganda in the quarterfinal 53-50 of the under 16 Afro-basket competition taking place in Kigali, Rwanda. The under 16 basketball Lions maintain their unbeaten run the tournament and will face either Egypt or Angola in the semi-finals. Both teams play this afternoon at 12:30 p.m. The Baby Lions join in this way their female counterparts at the semi-finals who defeated Tunisia yesterday, Thursday. The 2025 Central Bia International Cycling Tour continues today with the third stage. Riders will cover the Yaoundé, Ebolova, and Kolondom stretch, a distance of 166 kilometers. The race took off at 10:40 a.m. from the 20th May Boulevard in Yaoundé and is expected to end around 2:50 p.m. this afternoon at the St. Paul Stadium in Colandom. In yesterday's stage, Frenchman 𝗗𝗙𝗂 emerged winner, clocking 2 hours 19 minutes 29 seconds from Koten to Mintak. He crossed the line ahead of Godwin Canister of the Netherlands and Aurélien Coman of Mauritius, who finished second and third respectively. Meanwhile, the yellow jersey is still worn by the Mauritanian rider. Ladies and gentlemen, we thank you for your keen attention. It's been Sigil Chofet at the technical dashboard, Franck LOBE, our intern who has been managing the digital bench, and the news was a co-presentation
of 𝗵𝗱𝗂𝗍𝗂𝗍 and myself, Salindolo, we enjoin you to take the rendezvous tomorrow for our weekly magazine. The production of the news arm of DFM will be yours as from 10 a.m. tomorrow. Till then, programs continue over DFM. Just continue listening. Good afternoon.